here oramba apo vachipa zvakare warning kuruling party ZANU-PF panhau yemathreat aikupa kuvanhu vachiti ivo ndivo vari kusapota ZANU-PF apo pavari kupusha nhau yekuti vaMnangagwa varambe vari mutungamiri wenyika yeZimbabwe kusvika 2030. Inova iri nhau yekuti yakambotaurika pakaitwa musangano wakaitirwa Bulawayo unova une vanhu vaida kupusha mapapers ekuti vaMnangagwa varambe vari pachigaro. And also pane mumwe musangano urida kuitwa weparty annual conference uda kuitwa musi wa13 October to 18 October paMutare Polytechnic muRezimbabwe. So musangano uyu uda kuitwa zvakare unova uri musangano wekupusha vaMnangagwa kuti vasvike 2030. Asi nhau iyi yarambwa navasevhi vakasukwere kuti vanhu vari mubato reZANU-PF vari kuzviti tisu varidzi vemusangano tiri kupusha achitiko ichi kuti vaMnangagwa vasvike 2030. Zvinhu izvi kumagumo azvo zvinozokupandukirai chimosiyai zvamuri kuita izvi. So mashoko aya vamadzivisa mushure mekunge paanaunswa musangano uyu wemusi wa13 October to 18 October muRezimbabwe. So zvanyora uchiziviswa madzipepa nhau pamusoro paformer ZANU-PF National Political Commissar Sevia Kasukwere vanova vasiri munyika yeZimbabwe nekuda kwekuti vakabuda munyika yeZimbabwe pakaitika 2017 military coup. So according to news zvikunzi former ZANU-PF National Political Commissar and effective Sevia Kasukwere have warned that the ruling party faces an extensional threat from its own affiliates. These ragtag affiliates are now an extensional threat to ZANU-PF. This parallel structure will soon develop its own identity. So far, it's shadowing the main party. Interesting time ahead, Kasukwere said. His remarks comes amid intensified calls by ZANU-PF affiliates for President Emmerson Mnangagwa to remain in power for life ahead of the party's annual conference scheduled for October 13 to 18 at Mutare Polytechnic. Last year, delegates at the party's annual conference in Bulawayo passed a resolution backing Mnangagwa to stay in office beyond his constitutional 2 terms, which end in 2028. Mnangagwa, however, has repeatedly indicated that he will step down at the conclusion of his final term. The push for a live president gained momentum over the weekend at a Discovery Ambulance Service DAS and Presidential Emergency Fund free medical outreach, a program held at Tanganda, a primary school in Chipinge, Manicaland. DAS are founded by ZANU-PF Manicaland provincial member David Munowenyu, hosted the event attended by Women Affairs Minister Monica Mtsvangwa, provincial chairperson Tawanda Mukodza, MPs and war veterans leaders. Mukodza lead the slogan calling for Mnangagwa to rule until 2030 inked by grassroots members Boys Zamudara Manicaland chairperson Traimo Bobo Chimbongora, speaking on behalf of all affiliates present, and said Mnangagwa should be therefore live in recognition of his work. The affiliates including Cross Borders for Economic Development, Mazibaba for Economic Development, Teachers for Economic Development, and Vendors for Economic Development, praised Mnangagwa for initiatives such as the President Fund Scheme, which provide financial support for community projects. Hundreds of villagers from Chipinge district also benefited from free medical service at the event. So muRezimbabwe ndona wiri kutaurwa iyi ichitaurwa pamusoro pekupusha vaMnangagwa ndavasvike 2030. So nhau iyi yataurwa navaSevia Kasukwere vachiti zvamaakuita izvi itai muchidzora mabhreki pazvinozosvika kumagumo kwacho kunenge kune nyaya. And also vaSevia Kasukwere toziva kuti vanozviziva ende ndo zvakaitika in 2017 toziva panguva yaThe late Robert Mugabe paipushwa maslogan akasiyana siyana. Pane vaitopushawo kuti the late Robert Mugabe vasvikewo mayezi avaitoshuwirawo kuti vasvike vanhu ivavo, asi pakazouya masoja achiti hakuna zvinhu zvakadaro. Ende vaSevia Kasukwere kubva panguva iyoyo havana kuzomutsika munyika yeZimbabwe, kurakidza kuti ivo vanotozviziva kuti kana zvazoshata zvinokutadzisa zvinhu zvakawanda
kuita munyika yeZimbabwe. What's your take on this issue? What's your take on this news? Pano Booster TV pana kuigira latest news dzinenge dzichiitika munyika yedu yeZimbabwe, tichiti hit the subscribe tichikutambira nemufaro nhasi musi wa 28 August Thursday 2025 tichikupakurai nhau dzematongero enyika. Pano hatumire tinofamba every hour tichidropa nhau dzinenge dzichibudiswa kubva mumaplatform akasiyana-siyanawo, dzinova dziri nhau dzisingabudiswe kumawiresi ehurumende iri kutitungamirira pamwe chete nematelevision. Tobva tatenda nekuuya kwese kwamaita kuti munge muchidzinzwa. Tinozokukurudzirai kuti munobaya the button subscribe, rinova riri button rinoappear on your screen, rinozokupai mamwe maupdate maawa anotevera tiri tese. Right, kuuya kwatiri kuita nespeech kubva kuna Vice President Chiwenga, avo vatiri kuziva isusu kuti havazi mukati menyika yeZimbabwe, vari kuIndia, kutaura kunoku vari muMumbai kuIndia. Right, VP Chiwenga havana kuatenda ZANU-PF Politburo meeting yakadaidzirwa navaMnangagwa kuti ngatisanganei paZANU-PF headquarters musi wa 27 August kureva nezuro. VP vanga vasipo, chair yavo yanga isina munhu, and also zvakare avakaimbombohati havana kuatenda that meeting iyi. Right, izvi zvapa kuti munge muchitaurika zvakasiyana-siyanawo, asi VP Chiwenga vanonzi vakatora rwendo rwekuenda India uko kune iri kunzi keynote address at the 20th India Africa Business Conclave iyo yakaitwawo nezuro 27 August yakaitirwa kuTaj Palace Hotel New Delhi. Right, so statement yatinaro kana kuti speech yemashoko akataurwa naVP Chiwenga, vanotaura vachiti Africa and India share a relationship that goes beyond commerce. It is a partnership echoed in shared values, sovereignty, self-determination, and mutual respect, values forged during our respective struggle for independence. Then mukuendera zvakare kwespeech vanotsindira pamashoko aya VP Chiwenga vachiti we meet here again not as former colonies seeking assistance and handouts, but as equal partners committed to build pathway of opportunity, progress and prosperity for our peoples. Africa offers the world more than just resources. We bring markets, talent and innovation. Our continent is home to fastest growing population and some of the youngest, most dynamic minds in the world. By 2050, Africa will house over 2.5 billion people, driving consumer demand, industrialization and infrastructure development on an unprecedented scale. Zimbabwe stands here today as a ready and reliable partner, one of the most competitive destination of first choice in Africa today. Zimbabwe is open for business, not for extraction, but for value creation, joint ventures, partnership, and shared growth. The strongest partnership are not built on what a party can take from the other, but on what both can create together for the mutual economic benefit of its citizenry. Our mineral wealth, platinum, lithium, gold, chrome, and diamonds positions us as a critical player in the global supply chain for green technologies in advanced manufacturing. Together with India, we can write the next great chapter of South-South cooperation, demonstrating to the world the partnership among developing nations can drive innovation, build industry, and create a more equitable global economy. Mukupedzisira kumashoko avakataurawo VP Chiwenga vanoti Zimbabwe is ready, Africa is ready. Yes, vatari ndo